So today we're going to continue to cover reopening and distance learning updates as, we continue to provide ongoing updates. We continue to develop ongoing strategies on moving on to the next stages, right? So we'll talk a little bit about that today. There was a question that came in this week via social media around if there's going to be additional content post students' lunch break. So we'll talk a little bit about that before actually we move on to the next slides. We're going to cover some questions that also came in around the parent-teacher conferences, which will basically be after trimester 2 report cards go out. I definitely wanted to publicize the kids homework help options or program that we will be starting on Monday. We'll have a quick update for Nutritional Services. Of course, we want to continue to update everybody on school site council leadership opportunities, great opportunity to get involved. And then lastly, just remind our participants on FSO initiatives coming up in the next few weeks. Rosalinda? Okay. Buenas tardes a todos. Solamente queremos darles un resumen de lo que vamos a platicar el día de hoy. Les queremos dar una actualización, al igual también a continuar la cobertura de nuestra reapertura y aprendizaje a distancia, más o menos dónde vamos y cómo estamos planificando para el futuro. Vamos también a estar comentando un poquito más sobre algunas preguntas que fueron brindadas de nuestros padres sobre el contenido adicional del almuerzo, contenido después del almuerzo. También queremos recordarles de las conferencias de los padres, que algunos padres también estaban teniendo preguntas sobre esto. Esto va a pasar después de las boletas del segundo trimestre. También queremos publicar las opciones de nuestro programa de KEDS que actualmente nos están ayudando a los estudiantes con sus tareas, una pequeña actualización con servicios nutricionales y también nuevamente queremos discutir la oportunidad de ser parte del plantel educativo y la boleta electoral para que ustedes puedan representar. Aparte y finalmente la iniciativa de FSO. Okay, so before we move on to the reopening, Ms. Collins, can we cover the question that came in about the additional content post lunch break? I'm sure this probably came in, probably from parents that have students that, are, getting their homework done or tasks done in time or are ahead of it, right? Not everybody learns the same, and so some of us learn faster than others, right? And so I'm sure there's students that might need additional challenges, if you will, right? So if you can take a moment to address that question. Rosalinda, I don't know if you want to translate that. Solamente queríamos darle la oportunidad a la directora que nos comunique más sobre la pregunta que tuvieron los padres sobre el contenido adicional para los estudiantes. Sabemos que no todos los estudiantes o no todos nosotros aprendemos al mismo ritmo y hay algunos estudiantes que requieren un poquito más de desafío, retos para proceder. Sure, of course. Thank you for your question. Claro que sí, gracias por su pregunta. So we are trying to develop some PE and arts programming. Estamos tratando de desarrollar un programa de educación física. I believe our music teacher has already been starting to hold some opt-in sessions for our primary grade students. Ahorita actualmente tenemos a nuestra maestra de música que ya está empezando a tener más interacción y actividades para los años primarios. The main focus has been to make sure that students are first completing their required work, and so that's why we have expansion of the homework opportunities via KED support. Pero obviamente que nuestro foco primario es de que los estudiantes estén terminando sus trabajos académicos y también por eso hemos pedido al personal de KED que nos ayude con sus tareas. And also we did just start the after school intervention group. So we have been expanding. Everyone is kind of working at capacity and shifts their roles to take the next step, but I do appreciate your patience and I hear you. I'm
looking also at the conclusion of next week. Ms. Bennett G and I will be completing a very large task that we've been working on, and she will also be able to be tapped to provide some additional technological opportunities for students to do projects and engage in tasks. Poco a poco hemos estado desarrollando programas para los estudiantes. Queremos agradecerle por su paciencia. Solamente que estamos tratando de capacitar al personal, pero como ustedes o tal vez algunos de ustedes se han dado cuenta que hemos extendido los programas de intervención, que empezó hace unas cuantas semanas. Y actualmente estoy trabajando con la... Thank you for calling Track Children's Free Registration. How can I help you? I'm sorry, I kind of stopped. La señorita Bennett G está trabajando con la señora Collins para proveer programas con tecnología. Also, if I'm not sure if Miriam is joining us today, but I do think that she had also posted some extracurricular activities from our usual collaborators, such as the arts program, martial arts program, and other programs. I might be mistaken, or I don't know. I can't speak to the specifics. I'm not sure if there is a place where parents can continually access that, and maybe that's something we could either rebroadcast or Yes. we have a landing page for. Yeah, there's a couple external partners that have come as like special or guest artists, if you will, for like music and piano courses and things like that. You can find that information in the bulletin, previous bulletins, but if anyone's interested, feel free to reach out and we will make sure you get access to that information. Y la señora Collins solamente quería agregar de que también la señorita Miriam tiene información adicional sobre actividades con colaboradores que actualmente y en el pasado hemos estado trabajando tal como artes marciales y otras cosas específicamente que no tengo la información, pero el señor Pike comenta de que sí tenemos información y si en todo caso necesita saber más de eso, se puede comunicar con Miriam para que le pase la información. Okay. And sorry, one more thought that comes to mind. I know that Ms. Kubasek had been excited to get math clubs going, but she has already gone on leave. So that will have to just be delayed till she returns. También la maestra Kubasek Nomás desconectas, nomás vas a desconectar el... tenía planeado las intervenciones de matemáticas. Afortunadamente, afortunada y desafortunadamente, ella ahorita está en una licencia médica, entonces eso tendrá que esperarse hasta que regrese. Okay, and I just want to make sure you guys can see my screen, okay? Sí. Okay, muy bien. All right, so let's move on. So another update on the staged plan reopening at OCEAA. You've seen this image here probably for the last month at the minimum. Just as a reminder, we've already gone through 2 stages. Obviously, the majority of our population, or 100% of our population, is doing distance learning, which some of them are in stage 2, which is a priority cohorts, which means basically that those students, which is about 4% of our population, is on site this week starting on Monday, also doing the distance learning program. But these are the students that might have some additional needs that they may not be getting at home, such as like tech support, or they need access to the program, maybe some intervention, things like that. So we started this week. That program's going pretty smoothly so far. I want to thank our admin team for rolling up their sleeves and just getting their heads together to problem solve and plan around this stage. And so far so good, which we're excited to share, which obviously brings us to stage number 3. There's been some questions that came up this week about OCEAA opening up. They're hearing that other school districts are opening up and whatnot. And as a reminder, some of these school districts have a larger, much larger staff, which they can reallocate resources, such as have principals from said schools manage a 100% distance learning program versus other
principals that could manage it with their teachers at some type of on-site program, right? We don't have the luxury here at OCEAA. So, that's the next thing that we will be working on as a team. And we'll talk a little bit about that in a slide as far as what this is going to look like with next steps. We talked a little bit about this a few weeks ago with regards to expanding to capacity. As you can see on the screen here, it says November through January, with January, being our ideal target month to be able to fully move to stage number 3. The expanding to capacity is, different things that we would be able to pilot, that we begin to do so this week on a very, very minimal scale or small scale. I'll pause there so Ms. Collins can add some perspective to this stage, or maybe Yes. we'll pause for Rosalinda and then throw it over to Ms. Collins. Como ustedes han visto esta imagen actual recientemente y previamente, esa es la imagen que ha mostrado las etapas que hemos estado tomando. Actualmente estamos en la segunda etapa. El 100% de nuestra población estudiantil está aprendiendo a distancia. Esta semana empezamos con cohortes pequeños y que más o menos es como entre un 4% de nuestra población estudiantil. Y esos cohortes era para apoyar a nuestros estudiantes que tenían necesidades adicionales, tal como apoyo técnico o no tenían dificultad al acceso al programa. Queremos agradecer a nuestro equipo de administración, ya que hemos estado apoyando, al igual con el personal de KETS. Todo hasta ahorita ha estado funcionando muy bien. Seguimos apoyando y obviamente que nos da gusto compartirles a ustedes de que todo hasta ahorita ha marchado bien. Creo que han tenido unos padres preguntas porque, como ustedes saben, hay ciertos distritos que ya están abriendo sus puertas al público y pues como un recordatorio, sabemos que nosotros somos una escuela pequeña con algunos recursos, con pocos recursos y las escuelas o distritos grandes pues tienen la capacidad de manejar como diferentes programas a la misma vez. Entonces, pues nosotros no tenemos ese lujo, pero nosotros estamos tratando de hacer nuestro mayor esfuerzo para proveer lo mejor para sus estudiantes y pues vamos a seguir conversando sobre la etapa 3 o cómo se mira eso. Okay, so with that, I want to toss it over to Ms. Collins to just fill in the blanks as far as what I may have missed, but also we want to chat with you about what this is going to look like as far as the work that we need to do as a leadership team to start planning our stage 3 vision of what this is going to look like with regards to having more students on campus. There's been questions about when can we start coming back to campus and things like that. So I'll pause there and then toss it over to Ms. Collins. I think you're on mute. I'm still trying to help parents on Class Dojo who are trying to connect because they still say the link that was provided is not working. Okay. So Rosalinda, if you want to translate what I just said, and then Sí. I'll take a deeper dive on this slide. Sí, eso solamente, bueno, la señora Collins está tratando de ayudar a algunos padres que están tratando de acceder a la charla con café. Mientras tanto, solamente queríamos comentar un poquito lo que Mike agregó, de que quería que Christian agregara un poquito más de lo que ha platicado y solamente también el trabajo que el equipo de administración va a necesitar que hacer para asegurarse que nos vamos moviendo a las etapas de una mejor manera. And so with that, I don't know if you remember the preliminary or the data that we shared on the parent survey that we conducted in September, that nearly 70% of the OCEAA population or parent base had an interest to stay home until January 2021. And so, of course, those responses are at a given time, right? So one of the things that we want to do is circle back with our community base or parent base to check to see where they're at, to understand at a granular level as far as who is ready or who needs to come back between now and January, right? So we're going to be using that information to build our expanding to capacity for stage 3, which is something like we've discussed before, that is the AB cohort blended
learning model in person. Of course, everything is up for transition, evolution, and transformation in this time that we're in. So there's a lot of challenges that we face with regards to technology implementation, quality of instruction in the classroom for the teacher, for the student, whether they're on campus or whether they're home. So, you know, Ms. Collins is working really closely with her leadership team to figure out some of the best practices that they can explore as we dive into this stage. Rosalinda, do you want to translate? I don't know if Ms. Collins is ready. Yes. No sé si han tenido oportunidad o si recuerdan de que hicimos una encuesta para obtener más información con los padres. Era como un 62, cerca del 70% que los padres se sentían más cómodos en quedarse en casa hasta enero. Entonces, obviamente que mientras que vamos o estamos trabajando en movernos a la siguiente etapa, vamos a usar el mismo procedimiento de que vamos a estar comunicándonos con ustedes para saber cómo están, cómo se sienten y también a tener una mejor comprensión de las necesidades de nuestra comunidad conforme vamos tratando de extender nuestra capacidad estudiantil aquí en las instalaciones. Nuevamente hemos hablado sobre cómo se miraría esa etapa 3 que viene siendo en grupos, en cohortes A y B. Nuevamente viendo las posibilidades de quiénes y cómo tendrían acceso al programa. Y pues la señora Collins ha estado trabajando con las maestras y también con el equipo de administración para ver los retos que podamos ver y pues todo es parte de la transición, evolución y la transformación para siempre ofrecerle lo mejor. Okay, Ms. Collins, are you ready for any additional input on that? I know you guys, your team is working hard on really trying to figure out how to develop a high quality stage 3 experience. Yeah, thank you. And it's really challenging. That really is the goal, to try to have as much quality instruction as possible. And so the desire to serve parents who want to keep their students at home is there. You know, we understand concerns about safety, but we also know that we do have a significant number of students who would benefit from being at school. And so really, do you want me to stop there, Rosalinda? Yes. Okay. Como mencionó el señor Mike, hemos estado desarrollando y trabajando arduamente para visualizar cómo se miraría la etapa 3. Obviamente que sabemos de muchos los retos, pero también tenemos en visión la meta, que es siempre proveerles con una instrucción de alta calidad. También entendemos los deseos de los padres que quieren continuar en casa porque pues tienen preocupaciones de salud y seguridad, y a la misma vez también queremos pues compartirles de que también tenemos noción de nuestros estudiantes, quienes beneficiarían bastante si estuvieran aquí presentes en las instalaciones. So at the most basic level, the way to have the most interaction with teachers on a daily basis would be to allow the students who want to stay and learn from home to stay at home, and to start bringing in students to school with their teachers who would get instruction just the same way that they're doing it, but at school. So, actualmente lo que tenemos entendido y lo que queremos, estamos trabajando es de que queremos ver cómo los maestros pueden interactuar con los estudiantes a diario, mientras que unos se quedan en casa y los estudiantes que tienen más necesidad vengan a las instalaciones, pero siguiendo el mismo programa. That is actually what most districts are doing for this notion of hybrid. They're teaching the same activities to the kids at home and the kids at school via
a television screen or via whether it's Zoom or some other video conferencing platform. Todas las distritos que han empezado un estilo híbrido, es lo que están haciendo. Están dando instrucción, enseñando a los estudiantes la misma actividad, vía, ya sea por televisión, por Zoom o alguna otra plataforma de videoconferencia. So the notion of face-to-face instruction that the state is asking us to do, as long as there's a significant population, either because of preference or because of conditions, in the community related to COVID, is keeping that many students at home. Your core program is still really a distance learning program, except that as many students as possible can come and access it from school at least a few days a week. Y con esto tenemos la noción, es complicado de decirlo, ¿verdad? Pero es tener la noción de tener instrucción de cara a cara, entonces se presente, pero obviamente, y eso es porque el Estado no lo requiere, no lo pide, pero al igual es usando el mismo método, el mismo método de aprendizaje, solamente teniendo que los estudiantes dándole la preferencia, ya sea de casa, o dándoles la oportunidad a los que necesitan que tengan acceso a las instalaciones para que puedan tener acceso al programa. Ms. Collins, audio. Sorry, I had gone on mute because the phone was ringing in the background. So I'm just sharing this with you because face-to-face instruction or in-person instruction may really not look close to anything like we are accustomed to having. It doesn't mean that it's not beneficial. I think we see just in the small number of students that are coming to school that it's a lift for them to come to school and have the chance to see their peers and be outside of the home environment, broaden their world a little. But it is, with the social distancing, really makes the day completely different. It really makes the experience completely different. Okay. So es obviamente que solamente quiero compartirles esto con ustedes, que la instrucción de cara a cara o en persona es muy distinta a como estamos acostumbrados. No estoy diciendo que no es beneficiario de que los estudiantes que necesiten apoyo adicional vengan a las instalaciones, porque obviamente sí les levanta un poco el ánimo, por decir así, de que están viniendo aquí a la escuela, están viendo a lo mejor a algunos estudiantes, pero en realidad no están teniendo la misma experiencia como antes, porque obviamente tienen que tomar en cuenta el distanciamiento social. Entonces no es igual. There was a question in the chat about what it looks like. I'm going to stop sharing my screen for a second and share a slide from the board meeting last night, Ms. Collins, just to give a quick visual. I just want to thank the parents that are trying to help on Class Dojo, or the parents that still can't get in. I don't know what else to share because I've given all the links that I can. Solamente quería darle las gracias a las personas, a los padres que están apoyando, a los otros padres que están tratando de acceder a la charla de café. Estoy tratando de proveerles con los enlaces que yo tengo, pero nuevamente les queremos recordar que esto ha sido o está siendo grabada y va a ser compartido con todos. Y el señor Mike nos va a mostrar un poquito, porque creo que había una pregunta sobre cómo quieren tener un poquito más de visualización del programa que está pasando ahorita con los cortes pequeños. Y entonces Mike nos va a mostrar un poco. Okay. Un momento. Okay, so this is a slide that we presented at our board meeting last night. This is, as you can see the picture here, this is what it looks like. It's basically the students doing their distance learning program at OCEAA with their respective teacher. There's different teachers that are represented in each of the classrooms. We've got 5 classrooms that are currently being used.
that has students that are clustered in about the same grade levels, but with different teachers teaching them from their computer, right? As you can see, there's several safety measures that we put in place, right? There's a safety zone. We've added the plexi dividers, the PPE. We purchased sinks that we scattered throughout the facilities. They've got a short recess to ensure that they're getting some outside time if possible, but there's definitely a lot of restrictions that we put into place. But yes, these students are getting a little bit more support on site, getting, more structured time, access to the program, and of course, like Ms. Collins mentioned, that opportunity to see their peers, even if it's socially distanced. They get access to breakfast Monday through Friday, and then the lunch piece twice a week to take home. Entonces, es una imagen de lo que nosotros compartimos con la mesa directiva el día de ayer. Pueden ver que los estudiantes están conectados y tomando acceso al programa igual que sus hijos. Tenemos 5 grupos y están más o menos ya sea referente a la edad o al grado. Entonces tenemos a 5 diferentes maestros auxiliares que nos están apoyando con eso. Pueden ver que hemos tomado las medidas de seguridad posibles, tanto como el distanciamiento social, el marcado bueno, no es de vidrio, pero el marcado el plexiglass. Tenemos restricciones a diario, tienen un poco de tiempo para que puedan salir afuera, pero obviamente que todo es bien monitoreado. Les ha ayudado bastante a esos estudiantes porque están recibiendo el apoyo y recibiendo algún tipo de estructura, y pues también están teniendo acceso al programa sin dificultad al acceso. Ms. Collins, anything else did you want to add to this? Any other questions out there? Go ahead. Well, I guess I would just say that because the future is unknown, this is where it gets tricky. So for example, if I knew that the conditions for COVID were going to be at this level, right, through the rest of the year, then the one way that I see, again, listening, talking to, gathering information, from different districts and even different charter schools, is that to really make something more robust for your in-person instruction, you would need to know how much of our community, if that were the case, would say, you know what, then I would prefer to keep my child at home for the rest of the year, versus I would like my child to come in for at least a short day at school. And then you would have to I would need to reorganize my faculty so that I have some teachers teaching a fully remote program and I have other teachers teaching in an in-person program. There would still need to be social distancing, but the teacher would be freed from having to teach the at-home group at the same time as the in-school group. Okay. En realidad es muy difícil predecir y planear con las cosas que no tenemos información, o sea, es incierta. Si yo supiera que los niveles de COVID subirían o bajarían, entonces podríamos hacer una planificación más segura para el resto del año. He estado escuchando y acumulando información con los otros escuelas, tanto como distritos y charters, y nuevamente es difícil tomar una decisión final si no tenemos información concreta. You mentioned something about the community, right? Yeah. So the thing is that we could do something a lot more kind of complex, but it would really need to be for the long term. Sí. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos tener, si tenemos un grupo de padres que quieren estar en casa y otros en las instalaciones, en realidad necesitaríamos saber con qué personal contamos para poder dividir a la facultad para que unas personas estén en el campus y otras personas estén en el sitio.
porque es irreal, no es realístico de que podamos tener a una maestra en 2 sitios al mismo tiempo. And there was a question in the chat about what does the on-site hybrid, it's a small pilot. Right. Yeah, so that is, we had a first grade teacher who wanted to come and teach from school and have some of her kids live with her. So this is an opportunity to see how it feels to try to teach when you have a class at home with students live in front of you. Because again, you can't get up and be mobile the way you're used to doing, right? In a situation where you are teaching all of your kids live in front of you, as opposed to having an audience at home. So she wanted to start with 6 students, and I said, let's start with 3. And just the other day she said, you were right, I'm glad we started with 3. Sí. So, nada más queríamos platicar un poquito porque como habíamos compartido anteriormente, tenemos una maestra de primer grado que le interesaba tratar o practicar el estilo de cómo sería si podemos dar el mismo programa a unos en el sitio y al mismo tiempo ayudarles a los estudiantes por línea. Inicialmente queríamos, ella ambiciosamente quería empezar con 6 estudiantes, pero la señora Collins le aconsejó que empezáramos pequeño para en realidad conocer los desafíos que podría enfrentar. Empezamos con 3 y efectivamente la maestra se dio cuenta de que en realidad después es muy difícil y agradeció el hecho que hayamos empezado con solamente 3 y no con 6. And I do have a couple other teachers who have also expressed an interest to start trying that out. So my expectation is if we could try that out with a few teachers and then be able to expand that to all teachers, then that's where you start to have that expanding up to the capacity to have 50% of your students at the school, rather than trying to just start, okay, on this day, everybody's coming back. I think personally it makes sense to make sure that we have sort of road tested and teachers have a full understanding of what the load of doing that is going to be like. Tenemos algunos otros maestros que han mostrado interés en expandir su capacidad y tal vez este es el modelo que vamos a tomar, pero nuevamente este sería el modelo que empezaríamos a llegar a la capacidad del 50%, pero nuevamente tenemos que tomarlo en práctica y ver los desafíos y qué es lo que funciona antes de traer a todos los estudiantes a casa, a las instalaciones, porque obviamente no sabemos la cantidad de trabajo para los maestros y pues nuevamente queremos siempre dar una instrucción buena. And Fleur, thank you you asked a follow-up question. Is there an instructional aid with the online class? No. So with the first grade class, there's not an instructional aid online because all the instructional aides are supervising kids on site who are connecting with their teachers online. So tenemos una mamá, gracias Flor por tu pregunta. Está preguntando si la maestra que está dando instrucción en las instalaciones, si tiene a una maestra auxiliar, y la respuesta es no. Los maestros auxiliares actualmente están proveyendo apoyo a los estudiantes que están en los cortos pequeños. If you get to the point where you have your full faculty returning, then those aides would no longer be responsible for doing the supervision, then they could be redistributed to act as aides either virtually or in classrooms with the teachers. Si llegamos a un momento donde tenemos al 50% de personal y estudiantes en el sitio, entonces podemos tener a esas maestras auxiliares apoyando a otra capacidad para distribuir la instrucción a los estudiantes. Okay. Anything else on there, Ms. Collins? Any questions out there? Preguntas por ahí? Thanks for there's some great commentary in the chat as far as some of the parents that are part of the cohort experience. So thank you for your feedback. Yeah, thank you. I do appreciate that. Thank you, Mike, for sharing the picture. I think that's helpful. I do have a comment on this.
Is that okay? Mm-hmm. I do want to commend OCEAA for focusing on the 47 students, our most vulnerable students, for different reasons. I don't know all of the reasons. I think that this is a way of practicing equity. This is what practicing equity for a school looks like. And although I think that many of us use, I'll say, schools for childcare, that's not the primary function of a school. And unfortunately, I mean, I'm faced with the same difficulties of trying to work and parent, but I do want to commend OCEAA for practicing equity and for focusing on the most vulnerable students. I've been impressed by it, and thank you for the picture, because I feel like it emphasizes what the distance program looks like. Yo nada más quería compartir un comentario. Pienso que enfocarnos ahorita en los 47 estudiantes vulnerables de nuestra comunidad es importante, en parte porque ellos tal vez no tienen acceso al programa en sus casas, y siento que OCEAA está practicando equidad y demostrando equidad con la población que más lo necesita en este momento. Desafortunadamente, nuestras escuelas, ¿verdad?, sirven como cuidado de niños, pero realmente esa no es la primaria función de una escuela. Entonces, yo también siento que tengo la dificultad de tener que tratar de trabajar y buscar el tiempo para hacer todo lo que tengo que hacer como una persona que tengo que trabajar y también estar con mis niñas. Pero siento que ahorita OCEAA está tomando el primer paso elegante en sirviendo a nuestra población más vulnerable. So thank you. Thank you for that. Thank you. Yeah, it just made me tingle. Thank you. Otras preguntas por ahí? Any other questions or commentary before we move on to a different topic? Okay, so more communication, más comunicación. Solamente quiero dar las gracias porque están haciendo un buen trabajo. Se preocupan porque aprendan los niños y por la salud de ellos también. Muchas gracias. Y en especial con la maestra que tiene mi hijo en kinder, ella se, ¿cómo es la palabra? Ella se enfoca muy bien en sus alumnos y les da muy buena ayuda. Muchas gracias. Y la maestra de música también es muy buena maestra y tiene mucha paciencia para los niños. Gracias. Gracias a usted. Okay, hay que movernos adelante, ¿verdad? Señora Collins? Oh, me again. Yeah. All right. So the English? Oh, yeah, sorry. I was thinking Spanish first, that's why I put that first. Oh. No, that's fine. Okay. Just never mind, in my mindset. So this is just a reminder that we are working to have our parent school site council election ballot coming out. The school site council is a representative body of school staff and parents, and they develop our Title I plan, and nominations and elections are held annually. So right now I am going through the process of confirming the interest of those who were nominated on being on the ballot, and I'm hoping that I can send this out to you via tomorrow's bulletin with a Google link form. Esto es solamente un recordatorio de que estamos trabajando con las elecciones para el comité SSC. Nuevamente este grupo o este cuerpo es representativo para el personal, o es representado por personal y por padres. Y esta comunidad es responsable en ayudar y crear un plan para los fondos federales. Y pues sí, llegan y dan guianza para los programas que nosotros estamos dando. Los miembros suelen cumplir un periodo de 2 años. Ahorita estamos en la fase donde vamos a estar confirmando con esas personas que fueron nominadas. Entonces estamos en esa etapa. Voy a estar mandando un correo electrónico con los enlaces mañana. Okay, just a quick update on nutritional services. I think I had mentioned to, well, at least at one of the coffee chats, that the USDA had extended the summer feeding program, which basically allows schools to provide free meals to all students under the age of 18.
until December. As of Friday of last week, they have extended this free meal service until June of 2021. So that's exciting. So, I ran into a parent, I think over the weekend on Saturday, and they're like, oh, I don't want to go to school to take a meal from somebody else. Everybody has equal access to these meals. We get fully reimbursed for all meals. So if you want to take an opportunity to make a field trip out of it, to have a sense of normalcy, say hi to our Garden Grill staff, please join us for these free meals. As you know, we did process the National School Lunch Program applications, and we have to do an annual verification of the family's income. So we are actually going through the lottery process to identify X amount of applications that need to be verified. So letters should be going out tomorrow. So please help us meet our deadline for that and respond. Una pequeña actualización sobre los servicios nutricionales. Como ustedes saben, el USDA había extendido el programa de verano y va a estar proveyendo comida a los estudiantes de 18 años para abajo hasta diciembre, pero nos han notificado que eso se va a extender hasta el 2021, el final del año escolar, junio 2021. Entonces, todos los estudiantes de 18 para abajo pueden obtener una comida gratuita. Y pues les queremos animar de que todo esto se nos reembolsa, entonces todos tienen el acceso igual. Entonces, anímense a venir, ya sea si quieren pasar y dar un saludo o tener un sentido de normalidad. También queremos recordar, ¿lo pones en español, Mike? Queremos recordar que el programa nacional de los almuerzos escolares van a estar mandando las verificaciones basadas en lotería, y esto va a pasar mañana. Se van a estar mandando cartas, así que por favor, y parte de la verificación es de que les piden información sobre sus ingresos. Entonces, si usted recibe una carta, le encargamos que responda, que nos ayude a llegar a la fecha límite que nos dan a nosotros. Gracias. Okay, so I want to quickly just go over the homework help program. We initially started this with ACES students through KEDS, but now we will be opening it up to all OCEAA students starting this coming Monday, October 19th. The KEDS staff members will be conducting these, and then for the times for TK through 5th grade, it's from 1 p.m. to 2 p.m. Middle school, 2:30 to 3:30. So if you're interested in participating, feel free to contact Miriam Ramirez. As a reminder, she replaced Camille in her position with KEDS and Student Activities Manager. And for her phone number is 714-361-1850. And on the screen here, you can see the Zoom credentials and dates and times, which we'll post on the website as well. Queremos nuevamente tocar un poquito sobre el apoyo de tareas. Previamente, los estudiantes de ACES o de KEDS eran los únicos que estaban recibiendo el apoyo con la tarea. Empezando el 19 de octubre, el lunes que viene, todos los estudiantes van a poder recibir esta ayuda. Nuevamente es el personal de KEDS que nos está proveyendo con ese servicio. Los estudiantes de TK a Kinder van a tener esta oportunidad de 1 a 2, los de secundaria de 2 a 3 y media. Si en todo caso le interesa o quiere inscribir a su estudiante, por favor contáctese con la señorita Miriam Ramírez. Su teléfono está en la pantalla, y al lado también están los nombres de las maestras de KEDS y la información de cómo ingresar al canal de Zoom. Este va a estar puesto en el sitio web, así que anímese a obtener este servicio. Is there anyone in the audience from FSO that wants to announce upcoming fundraisers or events? I'd love to spotlight you if you're there, and if not, we can do this for you. So just a quick update as far as FSO activities. So we did this will be part 2, a Shakey's fundraiser a couple weeks ago, and then we're going to do another one. Shakey's, extended the offer to do another fundraiser for us, which will be on October 29th
from 11 a.m. to 8:30 p.m. Okay. Nuevamente le queremos actualizar sobre actividades que el FSO nos está proveyendo. Vamos a hacer la segunda parte de la recaudación de fondos en Shakey's Pizza el 29 de octubre. Aquí está la dirección en la pantalla. Va a ser de las 11 de la mañana a las 8:30. Y nuevamente, Shakey's va a donar 25% de todas las ventas a OCEAA. Yes. Okay, and I think we talked about this a couple weeks ago. The virtual book fair is going on, and I think today is the last day. So please, if you want to support OCEAA, get some books, continue to practice literacy at home, because education doesn't stop with the teacher and the student. It should extend to the parent and cousin and the abuela, right? To get a chance to build those literacy experiences as a family. Okay. Y ese es el último recordatorio de la feria virtual del libro. Empezó desde el 2 y hoy es el último día, así que le queremos invitar de que participe, de que compre libros para que seamos un modelo pues para nuestros estudiantes, de que lean. La educación no se detiene con los estudiantes, sino continúa en casa. Y por favor, anímelo a los estudiantes de que lean con sus familias, primos, tíos, abuelas, con todos. Mm-hmm. One thing I did forget to mention at the beginning of the coffee chat is we are going to be doing a spirit week as a school, and I believe it's going to be the week of October 26th. So, follow us on socials, check out our newsletter, School Dojo, for what the themes will be. We did hear a little bit of demand this week around, the need for some engagement outside of, the academic program. So we're excited to share this with you. Okay. Olvidé mencionar al inicio de la presentación de que el 26 de octubre vamos a estar haciendo la Semana de Espíritu, así que síganos en nuestras redes sociales para que esté enterado sobre los temas y pues también que pueda conectarse con nosotros de esta manera, virtualmente. Okay, so with that, that's the latest and greatest updates that we have. Of course, if you've got questions, comments, announcements, now is the time to do so. And thanks for your great commentary today. Nuevamente aquí, cuando necesiten algo o si tengan preguntas, comentarios, son bienvenidos. Now we had a couple folks that joined us a little late due to the technical challenges. The session was recorded from beginning to end, so it'll be posted on YouTube and it'll be blasted via the newsletter tomorrow. Como un recordatorio, grabamos esta charla con café. De principio sé que tenemos unos participantes que llegaron un poquito tarde. La mayoría de la presentación era de la reapertura y va a estar, como dije, está grabada esta sesión. Any last questions out there? ¿No tienen preguntas por ahí antes que terminamos la presentación? All right, I think this is the fastest coffee chat we've had in a while, an hour, which is, I think, supposed to be our standard time for a coffee chat, but we always have a lot of content. That's true. Creo que esa es la charla con café más corta que hemos tenido, así que hemos tenido mucha información que compartirles, pero nuevamente siempre con gusto le compartimos y estamos aquí para cualquier cosita. There's another follow-up question for someone that may have joined us a little late, Ms. Collins. If you could talk a little bit talk a little bit about the parent conferences and when that's happening. Había una pregunta sobre las conferencias de padres, si puede contestar esa pregunta. I think you're on mute. So we typically have been scheduling conferences after the conclusion of the first trimester. So we are still aiming to do that. I will be working with our team to figure out how we reorganize. Are we going to, we value the practice of student-led conferences. They're very powerful, but that will be tricky to do. I don't think it's impossible, but I think we may need to just kind of have some adjustments on what will be the way we organize and do those conferences so that we make sure that we have that connection with parents, but that we are also able to look at student work.
Sure, and just really quickly, I know that with the Annex team, they had their own version of it because that also was added to the chat. Can you talk a Oh, little okay, bit? yeah. So, sorry, I don't know, Rosalinda, if you want to translate the first part. Típicamente tenemos nosotros concluimos cada trimestre con una conferencia de padres y ese aún sigue nuestra meta. Queremos continuar con esa práctica. Solamente tenemos que ver cómo nos vamos a reorganizar. Obviamente no es imposible, pero vamos a necesitar que hacer ciertos ajustes. Lo importante es de que siempre conectemos con nuestros padres y que muestremos el trabajo estudiantil, que siempre es bueno. Regarding kindergarten, for the last few years, I'm going to say it's probably the fourth year, we have added in an additional earlier conference for TK and Kinder, just because it is typically the first point of contact at the school, and also to make sure that parents who are not Spanish speakers have access to quality conversation with the teacher in English outside of earshot of their students. En previos años hemos tenido una conferencia adicional para los padres de Kinder o TK2. No, TK and Kinder, yeah. Para los de TK y Kinder y eso es para complementar la necesidad del habla. Entonces, eso está en desarrollo. I feel like I was going to add something else to that and I forgot what it was. So somebody shared a little bit late about the stage 3 reopening plan, the hybrid plan. Right now, we do not have a firm day. We just started stage 2, which was our small cohorts, students in high need of access to the distance learning program. We just started that this week, but you know, we don't rest here. We're starting to plan and brainstorm stage 3 as far as what that could look like. So there'll be some outreach coming from OCEAA to our parent base to get some more intel, more data, so we can learn a little bit more about your needs to build stage 3. But right now we don't have a date and we are not following SAUSD's schedule for November. So, había una pregunta sobre cuándo va a empezar la instrucción híbrida. No tenemos una fecha firme, pero obviamente aquí no se descansa, entonces vamos a estar haciendo comunicación para los padres para agarrar un poquito más de información y nosotros podemos entender sus necesidades, pero no, nosotros no seguimos el horario calendario de Santana. Okay, any last comments? Último comentario por ahí? All right, and just as a reminder for anyone who maybe just popped in, this has been recorded and we will be sharing this via our platforms. Nuevamente, si alguien llegó un poquito tarde, se está grabando y se va a compartir en todas nuestras plataformas. Okay. Well, gracias a todos. Buenas noches. Thanks everybody. Have a great evening. We look forward to continuing moving forward as a community. Gracias por su apoyo y seguimos avanzando como comunidad.